Good day, televiewers. You're welcome to this special edition on My Media Prime TV, dedicated to the meeting that is fourth session that is holding in Yaoundé to evaluate the implementation of the recommendations of the major national dialogue. We're talking about the fourth session where some key stakeholders are meeting to look at what was agreed upon, what came out as recommendations, and how far they have been implemented, surely for a fresh push to get them fully implemented for the good of the people, especially of the southwest and northwest regions of Cameroon. We understand that the meeting is chaired by its chair, who is Chief Dr. Joseph Dion-Gouté, the Prime Minister of Cameroon, who is also working with almost everybody to get things moving. We are going to be looking at this with you, Krys. We're glad to have you on this special edition. Good day, Leonard. It's my pleasure being here with you. And then, as you rightly said, this is the fourth session. We quite remember the first held in Yaoundé, September 2020, the second in Boyan, the third in Bamenda. It is but normal that after some time that the session, the committee should always, the pilot committee should always take a break and then evaluate the road covered so far, and then the objective being the attainment or reaching the target, which is bringing back peace, hope, and then why not reconstruct, as the head of state rightly put it. Also with us is Gwladys Bomotonguina. Bonsoir et bienvenue. Qui retient véritablement l'attention de beaucoup de Camerounais en ce qui concerne la résolution, les différentes résolutions qui ont été prises lors du dialogue national. Et on espère effectivement que au travers de ces différentes résolutions prises, on aura une conclusion finale positive pour les différentes populations. Okay. Looking at what has been done so far since the holding of the major national dialogue that took place in Yaoundé, I want you to get our audience to understand the importance of these evaluation sessions. Yeah, because it should be said, Leonard, that there is the only possibility, the only way for Cameroonians to be abreast or to be informed on what or the implementation of all the resolutions taken during that national dialogue is by getting informed about the day-to-day running of the affairs of the reconstruction or the implementation of these resolutions. It should equally be said that to the best of the knowledge of the reporter I am, we have some positive points. And the positive points were, thank God, equally elucidated by the Prime Minister in his speech today. He made mention of the DDR centers where a total amnesty was granted. Granted by the head of state to all those combatants who dropped their arms and joined the DDR centers, and they are being trained. They are being trained on the certain aspects of life or certain walks of life to be able now to go solo. Why not? He equally mentioned things like hate speech that so far has been the fuel. Yeah, the fuel of the National Bilingualism and Multiculturalism Commission headed by Prime Minister Nafani Musonge. He made mention of the fact that up to now, the Cameroon Defense and Security Forces are still present on the terrain to be able to protect, which is their main goal, their main mission, protect citizens, and that life is gradually coming back to those areas. He equally, thank God, made mention of the fact that some isolated places still have some resistance. You quite remember the case in the latest case is that of the Lebialem division, where the governor went to officially commission the new senior divisional officer there, and the governor Kalabila of the Southwest was very shocked to discover that the whole place was like abandoned and they had become ghost town. So the Prime Minister made mention of some isolated places where there's still some resistance, but he said people should not profit, should not use it now and then try to discourage others from seeing the goodness in what the government has been doing so far. So okay. things are moving.
Gwladys, c'est aussi ce qui manque au Cameroun, le fait qu'il n'y a pas de suivi, parce que c'est ce qui se passe. Les résolutions ont été prises, mais maintenant il faut suivre pour s'assurer que tout ce qui a été accepté, oui, que ça puisse être réalisé. Effectivement, c'est une première quand même au Cameroun lorsqu'on parle de la résolution, peut-être de la prise des initiatives et le suivi de ces résolutions prises. Oui, c'est la quatrième session. Hein. C'est la quatrième session, oui. C'est pourquoi je dis que c'est un coup de chapeau à tirer à l'administration camerounaise aujourd'hui parce qu'on voit quand même le suivi d'un dossier. Parce que auparavant, dans d'autres cas, on a du mal à connaître effectivement quand est-ce que les solutions sont prises, ou bien comment est-ce que la procédure continue, qu'est-ce qui se passe. Les Camerounais ne sont pas informés. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le dialogue national, ils se sont quand même assis, s'asseyent presque chaque fois et évaluent le degré d'activité, le nombre de pas qu'ils ont déjà accompli dans cette résolution de ce conflit-là. Je pense que c'est quand même un coup de chapeau à tirer. But looking at what is happening out there in Yaoundé, is this also a forum that we could consider a stock-taking session to look at those lapses and see where more energy should be placed? The truth is that the Prime Minister, at least for the bit that I know of, the man, Joseph Dion Gute, is not that type who will receive everything and then say all is well. He always has another means of verifying on the terrain, on the field, to see that things are properly done. Because he's that type of a person who made a promise to the population, made a promise to the Cameroonian citizens and told them that he's going to see to it, that even if he has to, to go an extra mile to make sure that peace comes back. And then we should equally thank God for the fact that he's equally feeling the pinch of what is happening in the two English-speaking regions of the country. So I want to believe that it's not just a stock-taking, but it is in addition to being a stock-taking forum for that issue, it equally is a forum where by the end of the forum they should be able to say, okay, what is the way forward? We should now move from this stock-taking to action. And the action, so far we have, there are some palpable actions like the ones I just cited. So definitely things are on the move, and I believe there's some hope. Okay, I want to know whether the short summary given by Rosine from Yaoundé is ready. Can we take a listen to Rosine, who is filing in from the Star Building in Yaoundé? Seemingly, that element by Rosine is not yet ready. Mais est-ce que il n'est pas aussi important que ça se fasse de temps en temps pour aussi donner de l'espoir aux Camerounais, parce que la plupart de ce qui se passe, les gens ne sont pas au courant? C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça peut quand même donner de l'espoir aux Camerounais, mais en tant que Camerounais lambda, on est habitué à voir quand même la lenteur dans la résolution des conflits, la lenteur même dans la prise d'action des différentes résolutions. Oui, les Camerounais sont un peu sceptiques parce qu'ils se posent bien la question de savoir comment est-ce que ces résolutions seront implémentées à 100% aussi longtemps que la guerre, la crise continue à perdurer dans cette partie du pays. On a eu d'autres, résolutions, d'autres types de résolutions comme celle de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. C'était un comité aussi qui a été voté lors de ce grand dialogue national. Voilà, justement. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas quand même dire à 100% que, OK, ça a évolué comme les Camerounais l'auraient espéré, parce que jusqu'à présent, on a toujours des crises, on a toujours des tensions, et ça devient un peu compliqué. Mais that is also the essence for this session. This session is there to say, OK, Reconstruction Commission, what were your objectives? How far have you gone? What are the challenges? This is the forum. Okay, Bilingualism Commission, what is it that you have been able to achieve? Where are you lacking? What should be done to push it forward?
Je pense aussi, Rosine, Gwladys, pour mettre un peu de l'eau à votre moulin, je voulais dire que quand on est à, c'est-à-dire qu'entre le dialogue national, la tenue du dialogue national et la date d'aujourd'hui, là, c'est cette 4e session, nous sommes à 4 sessions. Et ça veut dire qu'après chaque étape importante, il y a un arrêt, on marque un temps d'arrêt pour essayer d'évaluer et voir ce qui a été fait, et maintenant voir ce qui n'a pas encore été fait, et on rentre maintenant, on inscrit ça dans la prochaine étape. Je crois que c'est ce qui est en train de faire, et je pense que c'est une initiative à saluer. Yeah, but the question I ask is that many persons are in the dark. Is this also opportunity for the people to be told? Like she says that when it comes to reconstruction commission, people are not too clear. Is this also a time to say this is what we have achieved so far, this is where we are lacking, and this is where we're going? I think so, because when we talk, if we want to go back into the statistics as mentioned by the Prime Minister in his opening speech today, he made mention of the fact that in 2017, 220,000 students were registered in Bamin in the northwest and southwest regions, and that dropped to 45 in 2018. He said 2,000, then came up back in 2019 to 24,350, and then to 60,000, to more than 60,000 in 2022, which means there is an evolution. The people are already listening to that speech, and that is the reason why they need to reconstruct rapidly in order to enhance that social cohesion, and then to bring back peace in the two English-speaking regions. So there is that need. There's that need for this, for the break-taking and then the evaluation, so that there should be a way forward. But I want to say, to answer your question, Leo, it is an opportunity for those who are still being skeptical about the whole issue. We know many Cameroonians will tell you things have been doing like that and people have been dancing back your dance, you get. But nowadays, I believe that when things happen and they need to go down the field and concretize, if it is done, then definitely people should have smiles on their faces. Ok, mais est-ce que ce qui est plus important n'est pas le fait qu'il faut que ceux qui sont appelés à prendre part à cette réunion soient sincères? Il faut qu'ils disent la vérité, parce que if you do an evaluation with a mind that is not genuine, you'll be deceiving not only yourself but deceiving the population. Effectivement, c'est de quoi il est question. Il faudrait effectivement que les personnes qui soient dans cette commission au jour d'aujourd'hui pour évaluer soient véritablement sincères, qu'ils donnent des chiffres exacts, qu'ils donnent une évaluation claire de ce qui se passe sur le terrain pour qu'on puisse effectivement trouver des solutions propices aux différents problèmes, aux différents niveaux où ces personnes ont été bloquées, ces différentes commissions ont été bloquées. Donc si effectivement ces personnes partent à cette rencontre et ne donnent pas des chiffres exacts, on va se retrouver toujours à marquer le pas sur place et ça n'avancera personne. C'est pour ça que je pense qu'il faut une contre-expertise. Il faut peut-être créer une autre commission qui ne dit pas son nom et qui peut-être travaille dans l'ombre pour se rendre compte de l'effectivité. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on ne fait plus confiance à un certain groupe de personnes, là, il faut que cette commission là, puisse amener les autres à savoir que la raison. Maintenant, quand je sais que derrière moi, il y a un gendarme que je ne connais pas, je suis tenu de faire mon travail. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'arriver jusque-là. On en a besoin, oui, je veux dire que normalement, on n'avait pas besoin d'arriver jusque-là. Mais quand se retrouve dans une situation où, les gens ne nous donnent pas l'impression d'être sincères avec eux-mêmes, de ne pas vouloir le développement de ce pays. C'est pour ça que même dans ce discours d'ouverture, le Premier ministre a fait mention de ça. Il a dit qu'il est question que certains travaillent avec sincérité, avec intérêt, le cœur qui aime le pays, pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut avancer dans cette situation. Si tel n'est pas le cas, vraiment, nous serons en train de naviguer à vue. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est que la plupart du temps au Cameroun, ces personnes-là qui font partie de ce type de commission ne travaillent pas effectivement pour le peuple, ils travaillent pour eux-mêmes. Yeah, but given the stakes, the Prime Minister himself is from the Southwest region, so is this not an extra challenge for him to prove his worth by taking things the more serious? That is why I believe I said the same thing like you, Leo. The Prime Minister himself, he said he's taking the bull by the horns because he is feeling the pinch. We all know what the Indian division is going through. We know that Indian division, in short, from Kumba
up to, especially what happens in economy. So he wouldn't want to accept that he has failed. He needs not to fail, because success of it is equally going to bring back peace in the war-torn Indian division, and he's part of that Indian division. Let's not forget that he's a chief. He's a traditional ruler of that one of the villages in that part of the country. And then, apart from that, he is the prime minister and head of government, and then he pilots, or he's heading this the commission that is supposed to see into it that everything taken as resolutions at the national dialogue should be implemented. Definitely, he stands all the chances. If he comes out successful, definitely he must have written his name in bold letters in the history of this country as that person who brought back. Because each and every one, whatever thing we are doing, we should be able to answer come one day that this is what I was asked to do, and this is what I did, and then I want to believe I did my own part. Okay, Gwladys, while they are doing the evaluation, is this also time to call those who may not be taking their responsibility seriously to get to work? Because, for example, we know that a special status has been accorded to the people of the Southwest and Northwest regions. Yes. How effective is it when we know that the structures are there, the people are there? Is it not also time to say, wow, this has been given by the government to these people? How effective has it been with you guys at the head? Effectivement, c'est pourquoi je disais qu'on a véritablement besoin d'une autre police derrière ces messieurs-là, parce que beaucoup d'entre eux ne travaillent pas sincèrement. Chacun peut venir et présenter un bilan qui n'est pas réellement ce qui est sur le terrain. Comme effectivement on est en train de parler de ce pan-là, si effectivement ces personnes-là ne sont pas sincères, ils ne peuvent pas donner un rapport réel de ce qui se passe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que à ce niveau-là, ils ont réussi. On ne peut pas le dire. Donc, il est grand temps que ces personnes-là qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas actifs dans leurs différentes commissions au jour d'aujourd'hui, se mettent au travail, pas uniquement pour eux, mais pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, on en a tous besoin. On en souffre tous de cette crise qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça a affecté l'économie. Au jour d'aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir des denrées de première nécessité. Parce que là où on les cultivait, il n'y a plus de possibilité de les cultiver. Donc cette situation n'affecte pas uniquement les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Elle affecte tous les Camerounais en général. Donc il faudrait effectivement que ces messieurs-là soient sincères, qu'ils se mettent effectivement dans la tâche qui leur a été conférée. Et si au niveau de l'évaluation au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont incompétents et incapables de produire le bon résultat, il est possible aussi de les changer. Il y a des gens qui sont capables et qui peuvent effectivement mener à bien ce travail et nous apporter de bons résultats. That's something that she's raising. Yes, there are persons who have been there for 2-3 years. If they are not delivering, you better you replace them and then get the work done. There's another question one might be tempted to ask: what is the impact of the special status on the poor, on the poor man, or on the layman, or the man in the street? What is the impact? They should be able to create another commission or sub-commission or go down the street and explain to Mr. Nobody what is the meaning and what is the impact. How is that going to affect them positively? Now, why should a commission be created? You are, for example, for the special status, we have the regional presidents, we have the executive for Northwest and Southwest region. Why should another commission go and explain what they ought to do? You guys have been given the charge to go and implement something. Leo, because why not take time? It has not been done up to now. It has not been done. How many? Since when were the regional bureaus put in place? Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est now, spécial. Recently, the Northwest, Northwest National Independent Conciliator, he invited some municipal councillors, and then he was like drilling them on the missions. I mean, if that is not done, how far or how do you think people should even think about going back using the local allo with, on vehicles and then explaining to people that if you have a problem, come meet me in this place instead of staying in our, we have radio stations, we have television stations. We have not seen them come out to talk to the people. We even invite them. We even invited them on many occasions to come to our platform or our TV
TV stations and radio stations and be able to explain to the common man. None of them have so far come. They always say, yes, when the time comes. When is that time going to come? That is the issue. People should be proactive and do what is supposed to be done when it is supposed to be done. People out there are waiting. They are still crying. And then the only way that we should remove their hands from their head is by when we explain to them and we put some hope in their hearts and in their heads, they will be able to follow us. Okay, I don't know whether Rosine is ready. Rosine, can you give us a summary of what happened in Yaoundé today? Still not ready. There, Rosine is still not ready. Gwladys, on parlait de faire connaître aux gens l'essence même des commissions et ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez l'impression que la population connaît vraiment ce qu'il faut attendre de ces structures qui ont été mises en place? Monsieur Léo, je vais vous dire que sur la base de 90% de Camerounais, il y a maxi 5% qui comprennent même de quoi il est question. Ils savent qu'il y a un statut spécial. Ils savent qu'il y a un statut spécial, mais ils ne savent pas de quoi il est question. Ils n'arrivent même pas à expliquer ce que c'est que le statut spécial parce que effectivement, personne n'a pris le temps de leur expliquer ce que c'est que le statut spécial. Pour beaucoup de personnes, c'est une arnaque. Et on ne va pas tenir en rigueur les populations. Parce que, voilà, effectivement, on ne peut pas tenir les populations en rigueur parce que, effectivement, ces personnes-là qui sont censées les informer, leur donner la bonne information, ne le font pas. Ils sont assis dans leur bureau, chacun fait comme il veut. C'est pourquoi j'ai parlé, entre autres, M. Léo, cette commission au jour d'aujourd'hui, c'est la 4e fois que ces messieurs s'asseyent. Alors, ils sont, je pense que déjà à la 3e session, on peut encore pardonner, mais à la 4e session, vraiment, si quelqu'un n'est pas compétent, si quelqu'un n'a pas un bon résultat, c'est mieux qu'on l'enlève. On peut des mesures fortes. On peut faire des mesures fortes parce qu'on peut se retrouver à la 10e session alors que rien n'a changé. Et on reprend avec les mêmes personnes et on se dit, il faut poser des questions concrètes. Vous avez été chargé de faire telle chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Rendez-nous votre copie. Si votre copie n'est pas bonne, vous avez une mauvaise note, on vous met de côté. On vous met de côté, honnêtement, parce qu'il y a plein de gens dans le nord-ouest et le sud-est qui ne savent pas à quoi renvoie ce statut spécial. Ils ne savent pas. Quand on parle de Independent Conciliator, de temps en temps, on fabrique quelques petits séminaires d'imprégnation où on appelle les préfets. Ce n'est pas ces préfets, ces mecs qui descendent sur le terrain. Okay, we are going to be ending this brief special edition at this juncture to come back later since Gwladys, you will need to prepare for the news. Yes. Okay. Thank you for your time. Thank you. Okay. Thank you for coming. Basa Talk. Thank you very much, Mr. Leo. I'm just, if you permit me, I'm just pleading with the people or the government or the people that they should be able to go the only way or one of the major ways that they can, let's say, pass through their messages is going to the radio stations and TV stations, and then they help them. We are there for them. We help them now pass across their message, and then I believe that since those who listen to us, who watch us, will still take our words for gospel truth, they can listen to us and then we help them. We are going to be coming back to this special edition, looking at some of the key points that were discussed today in Yaoundé at the auditorium of the Prime Minister's office in Yaoundé after the news with Gwladys Bomotonguina.